Leo ni siku ya Jumapili. Of course. Yes, it's the second day of the week. Iwakeli. Unajua watu Waswahili walimix sana hizi vitu. Direct translation. Yes, unajua leo ni kaa Sunday juu tena dia holiday so unafeel kaa ni kaa Sunday. Sijui kama wewe kaa mimi mwenye the real ile siku yani ya kurelax ukweli ilikuwa ni Sunday, na because God was being worshipped very highly during those times. Sunday there is no work whatsoever. Ilikuwa mpaka inasemekana ukipiga mboka una disrespect mambo ya mbinguni. Na mboka yako haiwezi endelea. Haiwezi. Hata hiyo siku hautauza. Utapata magasto. Only to be left at my Guga's kiosk on a Sunday and to sell a lot. So anyway, so ulikuwa unapata Sunday is the only day that you can relax. Hizo siku zingine huwezi relax hata kidogo. Umenielewa? So na ulikuwa unajipata Sunday hata Saturday ndio umechoka zaidi juu umepiga mboka ya Sunday saa 2. Ndio hiyo sasa. Kama kuna responsibility ya kesho yako inaanza hiyo siku unaifanya. Yes. So kukiwa na news kunasema kuna mtu pale ametoa story akasema kupiga sherehe kids turning Nairobi CBD into modern Sodom and Gomorrah. What? Yes, information. Watu wameanza kulalamika wanasema it's a Friday night in Nairobi. A group of young women can be seen trooping to the CBD. Some of them are clad in short bodycon dresses. Hizo ni gani? Hizo ni zile Nikale kupanda panda akidance. Hiyo hajamaliza kushonwa. Ati hajamaliza kushonwa. Kama tirio ni kadogo. Okay, and rocking spandex leggings with oversized blouses. Most of the chest is out, enduring the Nairobi cold and waving at pneumonia. Whoever wrote this is a very funny human being. Sema wanaambia pneumonia oya. No, the girls are not alone. There is a handful young men, and just like the girls, they are doing badly in the dressing department. It looks like a procession headed for a convention for bad dressing. So, unajua, this is the life of Nairobi's clubbing community on a normal weekend. The scenes are depressingly familiar, marred by drunkenness, sex, drugs, and uncouth behavior. Most parents, sitting back at home watching TV, have no idea what is happening in the CBD. Mpaka hapo kwa dress code ya mavijana mpaka imeonekana ni mbaya, ndio nimeshangaa kwa niyo mamuri huko wamedunga nini. Ndio mwanaume ambiwe you are dressed badly. Yes, most of the men look young with no beards to advertise to the world that they are entering the grown up territory. Their dressing style, speaking mannerism, and walking style is one that will attract attention from any strict parent. Many of us are here for the girls, say one of the boys. And there is no doubt that some of the girls are here to make sure someone looks at them in that manner. It's a completion of for looks. Who gets the most looks? Are we together? No. Taza, I want to tell you, inside the clubs, attendees can be seen sitting in groups around tables, sipping drinks from a shared bottle of alcohol. Some of the guests, especially the girls, can be seen violating wine, copious amounts of wines for that matter. It's now 10 p.m. The dance floor is already playing host to thousands of sweaty youths in the CBD, shaking every available bone in their human skeleton. Most of them are already half drunk and are beginning to lose their heads and manners. You're on Friday night. A skinny girl clad in an elephant-sized leather jacket
and boasting a more than average size afro, hops up onto one of the tables, swaying and singing along to some famous song. The bouncer approaches her. After a good 1 minute, the little girl threatens to beat up the bouncer if he dares touch her skin. A few minutes later, she is drawn out of the club. Everyone has had enough of her, including her friends. It's nearly midnight. She is alone on the streets with only her big earrings and afro keeping her company. Unajua na picture hiyo picha pale Moi Avenue nje. Ndio. Usiku. A man wearing shiny shoes and tattooed in almost every part of his body, save for his tongue, goes out to check out on the earring girl. He finds her sobbing in another man's arm, a tall stranger in a cap and annoyingly tight shorts. Meanwhile, the bouncer is forced to politely escort a young man out of the club because he's becoming a nuisance, also known as the Sumbuas. A little commotion is heard, but it's quickly drowned in the loud music. No one seems to notice the young man being hoisted like a flag before being thrown out of the door. Let him go home. He gets very stupid once drunk, says Diana, who just recently finished her secondary education. Oh. No. So Nepal outside, a young man can be seen lying on the tarmac, vomiting everything he has ever eaten. Mayai. Ni mara yake ya kwanza kugonga tei. It is first time to take alcohol, offers a young lady. She was dressed like Whitney Houston. She tries to wake him up. She tries to wake him up from his drunken stupor. The young man has passed out and has no idea where his little body is at this point in time. Kizaza. Hiyo riba ni noma. Yes, a fight almost breaks out between a group of young men surrounded by these skimpily dressed girls, but is quickly contained. One can ask, where do these young people get money to ban? Most of them say they pull resources together over the week to spend on the weekends. Okay? Yeah. Others, especially those that come from privileged families, spend their parents' money, oftenly given to them as monthly stipend. Ile inaitwaje hiyo allowance? No. Wewe ushaipigwa allowance? Eh? Why are you insulting me? What did you come to this show today for you to insult me, or what was the idea of the show today? Ushaipigwa allowance pale na guka hivi. Nipigango allowance nikifanya job pale Nation. Padie mara ya kwanza nikashtuka. Ukastuka kwa nini? Yaani tumetumwa job mahali na tumepigwa mazi wengine kando ya ile tunapiga mshande. That's the first time I came to receive an allowance. The padie, unasikia? Haya. Just a few the night is wearing out. A lot is happening outside the club and on the streets. The good police officers, genuine ones, are combing the streets, arresting any moving thing. Just a few meters away, 3 young men and 2 young women can be seen being shepherded into a waiting police van. Mambo ya town ya usiku hiyo. Inaitwa Nairobi nightlife. So mambo ni mingi sana. The adults have no idea what's happening because they're at home. Some of the girls are students in campuses and colleges around Nairobi. They are no adults to watch them. Most of their parents or guardians are in the villages or working in other towns. Parents are being advised to constantly talk to their children, especially when they suspect that they could be engaging in harmful activities like drug abuse, alcoholism, and premarital sex. Mambo ni mingi, yani hivyo ndio hiyo watu mwandishi wa hiyo article alikuwa anasema pale town mambo ni mingi kwanza usiku on a Friday or a weekend. Yes, and that's why there is a lot of increased fake graduations around. Increased fake, but you cannot, jina yako inafaa kuwa pale kwa list.
it's possible to have the booklet that can fool your parents. Na sasa nasikia wanapiga wazazi mpaka kipindi mzazi mpaka anaingia pale ndani. Chuo. Jamaa kwa hiyo mtana akona piga gown yake safi. So it's happening. Vijana jo pigeni sherehe jo, lakini mpige sherehe na inaitwa be responsible. Wengi wanakuja kusoma vijana wasichana nini, yani vijana wasichana na wavulana wengi wanakuwa mamboga or useless characters. Mboga ni gani tena? Ndio hiyo jo. Spinach. Maze unajua ni blanda jo. Wengi wanakuwa mamboga, ni ukweli. Is a wake up call. Ile kitu ya ati kila kitu iko na wakati wake, ni kama waliliacha kutumiwa hii. Na ni ukweli. Sasa hivi watu wanaifanya mbeleni. Umefika jo uko 24 years. There is nothing you have not tried. Manze. Then you must be depressed because you have nothing else to do in life. Uwezi kufanya hizo vitu zote pamoja. Lazima zingine unabakisha unaenda ukifanya ukiendelea na miaka. Unajanga Mungu akikupatia for example kama nerves. Alikuwa anajua hizi nerves zinaweza maintain nyege kwa huyu jamaa mpaka akiwa miaka 45 ama 50. Yes. Wewe umemalizia threshold yako ya nerves kukua hata yes. You have nothing at 24. No feelings. Usikii yani wewe ni Ujeyonge na mtu kasikia huyu ni mtu mzima sexually. Yako na experience ya 40 years lakini miaka ni kidogo. So ni hivyo madawa za kulevya kila kitu. So it's a high time ni wake up call to watu. We are not judging but take care after the 4 years or the couple of years yenye uko hiyo kembi ndio utajua pia kinaweza kuramba. Sina ukweli? Tumiaka tu si sahi, tumiaka tukienda kidogo. Saa ile utakuwa hauna kitu. Unajaribu kutafuta ule Cliff. Na mliuza mashamba zote kwenye. Na mlikuwa na yeye huko unasikia Cliff hata alichange number onekani na alitoka social media. Aliingizwa huko area fulani anapiga mboka Toronto. Ndio hiyo sasa. Ako Vancouver. Umetezeka mbaya. Budako atakai kuona, madhako atakai. Nobody wants to see. Wamesema ati tuaje tumupatie wakati kwanza maisha imfunze alafu tuone kama atakubali. Unajua dunia ndio mwalimu. The best. Asiyefunzwa na mamae. Anafunzwa na nini? Suji ndio tukichukulia gani jokes. Mamae. Alafu inashinanga ikijirepeat, ndio? Sasa kuna mtu alileta to attention mambo ya sijui kama ushaona eulogy. Eulogy ya mazishi. Kuna watu wanakuanga na collectors ya eulogy. What? How do you collect eulogies, bro? Watu wana collect ma vintage magari. Wewe una shine na niko na ya Kamau. Ujaye na mazishi. Mtu ako na hiyo ka booklet. Mtu wako pale ndio hata labda ni kuzikwa anazikwa ama ndio. Unamuitisha waje nisome hiyo historia ya huo mtu. Sasa ukisoma in case usahau, mtu anaweza kutafuta na ubaya sana. Ulienda na eulogy yake. Unaona eulogy yake. Umekataa nayo. Unashangaa ni kama atakuwa na hivi anaingia history classes. Let me check out about this person. Lakini inategemea na stature ya ule mtu mwenye ya mwenda zake. What do you mean? Why do you need to read about him when he has died? Mwenda zake kama she has died. Alikuwa tajiri, kuna zile eulogy zenye unajua mimi nishaifanya hiyo mboka. Unaongea juu ya booklets. Booklets. So kama familia ilikuwa ni wase wamejiweza, ni wase yani wameenda wako travel unajua kutembea kwingi ndio kuona mengi. So kuna jamaa labda ameingia area zingine wakajua hii eulogy ya huyu jamaa huyu ni mzito. Eulogy yake haiwezi ka exercise book ya nini. Unajua eulogy? I think kidogo ni kama wale maprofiler wa class za watu. Yani vile mnaishi kwenye mambo kama hiyo. Wanasema eulogy kidogo inaonyesha nanga watu wanajua muko namna gani. Ni ufala na pia venye watu walikuwa wamekuheshimu kidogo. Yani venye watu wanapiga profiling. Unapata kale ka 2 pages. Ni karatasi tu quality. Unapata sasa kuna zile zinapigwa na mapicha. Na hata ikaanguka kwa maji bado ichukuliwe ifanywe hivi na kauka. Imelaminatiwa.
Ati melamine, what do you mean? Si ile lamination ngumu. Basi hiyo. Nimepigwa kama certificate tena. Nimepigwa ka coating fulani hapo juu. Haishikashiki maji ovyo ovyo. Yes, ndio. Na pia picha ziko hapo ni picha za picha quality. Unajua hizi zingine pia mapicha zimemixiwa picha tu za kitambo zile za ile kamenje, zingine mlipigwa ikachomeka. Ndio mwendo zake hiyo ndio picha uko nayo na babu yako mzuri. Sasa zikiwekwa pale hazikai presentable. Sasa unashaipata kuna ngori inasemekana kuna watu picha zao hazijawekwa sababu wako wanasikizana na mwenda zake. Mwenda si ndio? That's how it should be. What do you mean? It's like a timeline of social media. Yes, but you still had photos with these people. It's only that you don't like them now. Okay, if you were a politician is okay. Kwa sababu hiyo ilikuwa siasa. Hata kwa family. Lakini personal, huyo msee atajam. Hapana, but unajua pia unaweza kuwa atajam nini ati akapata eulogy yake mlieka wase wengine. Mlifanya venye yako anataka. Si uache umeandika eulogy yako basi. If there is a part of there is someone you don't want in the photos, si useme. So I saw is it that is the same as kusema sitaki mtu fulani kwa mazishi yangu. Uliona ule msichana wa Mandela wenye kuna ka list alitokea kwa wale watu hataki kwa mazishi yake. Nani? Daughter wa Mandela ule alisakam to cancer. Wife ama daughter? Wife ama daughter? Ilikuwa ni wife ama daughter? Ilikuwa ni daughter. Ile time ule jamaa wa EFF alikuwa anasema mama when you are away. Hapana, hii ni story ya juzi tu. Kuna watu walikuwa wamesema kuna kalisi kalitokea kabla huyo madam pass alikuwa ameandika mtu fulani sikutaki kwa mazishi yangu. Lakini muzema ukasema niziende bado ndakama. They are the ones who will feel entitled that they are supposed to maintain law and order. Na watakuwa wamesema tulifanya venye mwenda zake ya kuwa nataka. Shida, but you see also that one can also be manipulated because somebody can claims I was told by so and so that so and so should not come. There is no witness, my friend. Na huyu jamaa hizi ulizwa. Kama ungekuwa umeniambia explicitly. Wanyo kuna jamaa by the way Kinyuri usiwahi kuja. Na nimetangaza. Like easy. Huyu jamaa mwenyewe ndio ameniambia. Lakini hii yenu ni news. Hii ingine ni nyinyi mnapanga hizo vipindi. Mwenda zake yangu ameniambia. So hatukuwa tumefikishana hapo. So kwa mafamili zenye zimendini ziko wako na budgets. Unajua eulogy poani iko na design. You have to pay the designer to design it on soft. Atume ikiwa PDF. Igoiwe through mistakes nini. Calligraphy pia iko fonts yani kuna hii nyingine unajua kuna zote ziko hapo ndani. Si mtu anatokea na karatasi yake pale mbele yenye haieleweki ameandika vitu gani. Sasa budgets zinasaidia mpaka kucontrol tribute mtu atasema nini. Juu ni design inapitiwa na familia kabla printing. Na wana decide ni nani. Mama, daughter, sister, brother. No one else. Watu wote tena wametolea. Hata unaweza kaka maybe editor designer atumiwe eulogy ya mtu mwingine kidogo wameona alikuwa close na yeye ni venye labda vitu hazikuwa sawa. But inatumwa inawekwa. Sasa hii eulogy ikipewa tu mse villager tu huko bro haezi wachilia. Kuna funeral nilienda eulogy ilikuja kama tushazikana. Kwa nini? Kwani zilikuwa zimefichwa? Habara ule jamaa alipatiwa hiyo mboka. Kidogo aziende tao. Kidogo ni kama watu wa printing. Hauko wameagria na chukua saa ngapi? Alikuwa eulogy kama 11. What? Sasa kulikuwa na kizaazaa pale kwa kidogo. Watu wanasema hawazitaki. Tushazika mtu. Unajua ni occasions kama hizo ni poa zinakuanga guided na eulogy juu wase waongeangi sana to each other. Na tutafanya kama rafiki yetu mwenye anataka kusema kitu kwa mazishi na ako kwa program. Na yuko hapo sasa watu wanafaa kupewa nafasi wengi ama hawafai kupewa nafasi. I think the family and the close friends should decide on who will talk
Who are the close friends? Why are the close friends designing? Lazima kuna mtu wa familia yenu anajua rafiki yako. Lakini ukiona madhako ajui best yako ni nani, mzae ajui best yako, sister yako ajui best yako. Watu wanafika huko, wanaambia huko ataongea na sio ni mlevi, amekunywa. Kuna rumors huyu ndio walikuwa wanatembea na yeye. Sasa ati anaambia wewe utasema tu kitu. Hapo sasa a lot of people saying nonsense in matangas in funerals because of not vetting. Yes. What they say. Mtu hata amezei lakini juu mnataka huyo mtu abonge juu anajulikana. Ni kama yani unaona mnaleta juu kuna wazito wamekuja ni kama mazishi ya huyo mtu mnataka kuset. Yani wale watu watabonga. Wale watu watabonga. Sasa eulogy ikikaa hivyo iko na pages na ndio maana watu wengi ukataa nayo. Unaniambia venye wazee wengine ukatalia eulogy. Unaenda kwa mtu juu upate na kuna eulogy umulize yo why are you having a very big collection? What do you want to remember? Na wengine wanasema haka tutaweka, wengine wanaweka ni kama I think wakipata na msiba hiyo ndio kasample watapeana watengenezwe eulogy kama hiyo. Tutengenezee kama hii. Tutengenezee kama hii. Hii ni ngapi? Hii print ni ngapi? What about the drunk relatives? I think hizo nimeziona sana huko Ocha. Unasikia mtoto alifika akiwa mzuri hata alitusalimia akaenda tu dakika 2 hivi. Akirundi saa ile tu chama na anaita watu wapigwe picha alikuwa mlevi. Hata hakupigwa picha. Hata hakutokea. Hizo ni tabia nazionanga sana Ocha kwa juu unajua pia ma movies zinakuanga pia na mazishi. Sijaona mzee ameenda kwa cemetery akiwa maji huko. Kwa movies hivi ama unajua za majuu, that's why mimi kuambia hiyo kitu ya cemetery ni muhimu sana. Kwenda pia ukiwa maji kwa cemetery inaweza kuwa ni ngori unajua pia zinaweza ni public na ni wase wengi pia na pale pia unaweza letea watu kizaza watu hata sema ati ukipigwa utalaani mtu. And I think hiyo kitu ya cemetery ni fiti because also unajua kuna watu wengine siku hizi unasikia ni kama watu sasa mtu amezikwa mahali alafu sasa unapata iko watu fulani wanataka kuona mtu fulani ile kutembea. Sasa unajua wawezi. Kwa nini hawezi? Sasa si unajua kama mashamba ziko hivi na hivi. Unaelewa? Zile mangori za amwezi ingia boma fulani mtu fulani amezikwa. Juu labda amsikizani na wenye hiyo boma. Ati? Amwezi ingia boma fulani mahali mtu fulani amezikwa. Juu labda amsikizani na wenye wanaishi kwa hiyo boma. Kwani unaangi watu mpaka wakipigania mwili itazikwa wapi? Hizo ziko mingi hizo. Yeah, there's a lot of things happening when people die. So that's why hiyo mtu amekuja haku ameongea na huyo mtu amekuja akiwa mlevi hiyo siku analia. Juu unajua ka drink pia inaongeza emotion. Kukua mazishi ukiwa maji ni mbaya. Utalia zaidi jo. Kuliko venye ulikuwa ulia. Ama upigwe umesi. Pia unaweza leta nuisance tena watu waamue kudi na wewe. Na hiyo time wamekula moto. These are some of the peculiar behaviors. Sasa hiyo umekuja uko maji alafu pia luku jo kidogo. Venye unakaa jo ukai ni kama uko serious kuna mtu wenyu jo amenyuri. Utaki umse rest in peace. Wezi jo rest in peace. Venye unadunga. Venye unakaa. Na matabia uko nazo. Pia tena pale most developed countries naonanga watu wanatokea mazishi na masuti. Ni black. Safi. Alafu zile neti fulani nini kwenye madigaga mzee machupa hapo. Unangi watu. Sorry to say this. Mtu amenyuria. Alafu sawa amenunuliwa manguo wanakaa mawili mbaya. Na unajua ufai kuwa judge juu siku ya mazishi. Ile mpiga mambo zinafanana. Masuti zingine na magogos mzee gogos anakaa gangster mbaya. Mzee ka Jack Richa. Ndio hiyo Al Pacino. So I think I don't know it's a part of the fashion because hata zingine unaona watu wanapiga unapata na watu kama 30 wamedunga tisho fulani iko na jina ya msee venye mlikuwa mnaita huyo mjamaa na jamaa alipewa mboga tena aliosha watu kwa hizo matisho lazima akule sasa sini business is business negocios is negocios
Hamjui hizi t-shirts zimetoka wapi? Nimeingia huko Kikrok Road, nimetembea huko, nimepeleka t-shirts zikaprintiwe sijui mfangano. Na many different sizes. Mika siwajui. Babu kuna jamaa, amukua mshua kama ni large ama ni medium. Umepiga medium mingine mzee. Ukukaa hapa jua. Ndio huwezi jua ama ni yeye. Umbe sikumona kitami mbaya. Hapo umesema lazima upige dish. In respect for the kama Mika kazi wamezei ni busy. Na kama unatumezea kama ndo amezea ni ile tu kidogo, ni fare yangu tu mtalipa na nini. Na kama wewe wa hiyo familia, kama ni ya familia sasa unajua uko kwa expense pia wewe. So unachangia ile mchango yako ni hiyo service. Ati mchango unafanya vitu at cost. You will not back up. You will not make any profits. So your profits is hakuna. Your sacrifice for profits is your contribution. Naambia mungelipa 15,000 ni 11. Hiyo dhaune niandikwe. I think there's a lot of things that happens and a lot of dramas. Luku huku watu watambui Luku. But nipoa wase wapige Luku. I don't think so. I think probably to hiyo funeral yao mse unafaa kwenda venye mlikuwa mnaona na yeye. Ukikaa. So kama ni boys wako kama mlikuwa mnapatana umepiga unafaa tu kwenda bado umerelax. Ndio pia usimsurprise. Juu hii story nyingine ya kupiga unaweza msurprise. Umetokea mazishi yangu umepiga Luku na sijai hata kuona kama umeng'ara hivi. Na maboltra umejinyonga. Natanga jemo unang'aranga hivi kweli. Why are you even celebrating? Umedunga ni kama what's the occasion? Yes. So I think venye Mungu kuambia msemo mmoja anafahamu ke siku moja. Amke aseme nini? Aseme kama Cleaver kinakuongea sema wewe nyamaza wewe. Na useme wale watu fulani asiongee. Akina John nimewacheki tokeni hapa. We mtumalize mazishi inafaa iendelee. Sina time. Yes, so there's a lot of things and also when tulisema also the choice of the people that you give a chance to preach. And to preach also. Yeah. Sasa ingine hapo unaweza kosa say mzee. Unaweza kosa say hapo kwa preaching. Nani anazikwa? Si ni mtu wetu. Sasa unajua labda kuna ile kanisa labda alikuwa anaenda ama au wase wanaweza take charge. Labda upendi hiyo church. Si ati hapa ni mambo na kupenda kanisa. It's about the gospel. It's about what will be said. It's about the things that people will say. Sababu kuna mjinga anaweza simama pale achukue kipaza sauti. Unajua watu wameanza kuchukua hizo zinaitwaje some of the funerals. Unasikia ule mtu amepreach amechukua chance ya kuthreaten watu just from nowhere. The kind of threats they are giving people there. Unatoka mazishi kama umestuka mbaya. Na ulikuwa unalia tena. Ulikuwa unalia. You have mixed feelings. Uko na trauma nyingine deadly. Watu wana cheers tu yule mwenda zake wewe huwezi cheers unastuka tu. So ni hivyo tu kujua. Because sometimes it's never now about the person who is resting in peace. Inakuwa sasa ni mtu amechukua school. Sisi wote ambao tuko hapa munjue hii vitu nitasema si njua huyu amelala hapa. Ni yeye ametuita mkutano ndio tusikie neno. I'm like okay. Ati mkutano ni huyu jamaa amenyuri. Yeye amesema mkuje msikie. Jua na wapenda msiingie jehanamu. So then the conversation goes on. Wanielewa? So iko mambo mingi. But siku hizi mazishi sana za huku kwetu Africa zinakuanga platforms za mambo zingine. Majuzi jayo na wase wanazika mzee kwa cemetery ati congressman ametokea amesema na hii barabara inakuja hivi tutamaliza ama sijui tutafanya nini. Ama kuongelelea wenye wamebaki. Wase wanaendanga hapo shughuli one time. Na hata si lazima wengine huku unajua usipokaribia hiyo shimo unaweza feel ni kama hata zingine huku wa mazishi. So watu wanasukumana wengine. Wananyanyana vijiko. Wewe rusha bili upeane. Amekuamilia nayo. Amekuamilia nayo. Unafikiria veje ati utarusha vijiko mingi ndio huyo jamaa atakuheshimu. Just
Yanatambua yo. That my friend, he really put me 6 feet. Nimekuona. So no, I think when you must platform, even advertising. Na maad pia. Unaweza ingia mazishi fulani utoke na shopping. Shopping ya nini tena? Adi shopping. Hapo nje after mazishi hapo nje. Ile inakuwa ni China Square ile. Jamaa ice cream, miogo, mahindi, sweet. Ndio hiyo. Mananasi, kila kitu. Anajua lazima mkuenja. Mpaka jamaa kuna nyingine nilienda John Kabai mpaka matomoko. Lakini mimi sometimes we also need to investigate. Because unajua ukakuwa kwa insider committee unaweza delay function. Ndio watu wakule zile vitu za pale nje sana. Wasipigwe na njaa. Keroma tena kama kuna keroma kama hiyo place watu walikuwa wamepikiwa. Watu wakipiga keroma mapema. I think that's why I didn't see any hawkers in Cumberland the way we tulikula mapema sana. Unajua hiyo sasa inakuanga imeshiba. Umeshiba mapema. Sasa hoka haezi leta mandazi zake hapo na ndio umepiga tu ugali yako na supu. Unajua food za mazishi zinakuanga design nyingine pia. Unapiga ugali yako hapo bigi na supu na nyama na mfupa moja bigi. Na watu wamekata mboga wanga wamejamu wengi. Si kama zile mboga za there's a lot of mboga ni nono. Iko hivi. Anyway. Inje pia I think culture yetu sisi wote. Na hiyo culture ya kukula I think iko tu huku kwetu. Sijaona area zingine waswa kidishi. Ukiona pale kwa Walami ati na sasa msiende tafadhali mwenda zake kuna kitu alikuwa amesema amweze kuja kwake mtoke hivyo. Nataka kuita Mama Shilo akunje aombe chakula. Na tafadhali msiende. Msichwachie hii chakula huku. So ni is our culture. Leo ni utamaduni. So we have to talk about it. Is our culture. That's how we do it. Kuna mode wetu alikuwa anaitwa Ashira wa geography. Akikwambia kitu yenye unajua na unajifanya ujui, alikuwa anakuuliza unajifanya avocado ukuliwe na nani? Sasa ukijifanya ujui hizo vitu za kawaida za kuosha mkono nini unajifanya avocado ama unajifanya kalulu. Ama unajifanya ng'ombe. Ukamuliwe na nani? Okay. Good. Siku hizi wenye mmekuwa mang'ombe na kukamuliwa tu maziwa, I mean pesa. Hiyo ni kujifanya ng'ombe pia. Na hapa kuna story ya ng'ombe moja inaulizwa swali inasema ukiwa na dem moja tu black beauty yani na kuna calves roho ni safi na akuli fair unataka nini ingine kwa hii maisha? Jamaa akajibu akasema mwingine kama huyo. Ni mambo ya there's something called insatiable demand. Yes, insatiable demand. Kuna jamaa insert ni kuingiza insert no si hiyo insert bro. Ni insatiable ya SATIABLE. Okay? Yes. Insatiable demand. Hiyo ya kuinsert. Wewe una inserting demand. So insatiable demand ni gani? Ni hiyo uko na kila kitu lakini unaona ni kama hauna. Unataka zingine safi kama hizo ndio ufeel uko nazo. So if someone has an insatiable desire for something, it means they want as much of it as they can possibly get. Okay? So in economics, it means not able to be satisfied or satiated, greedy or unappeasable. Atosheki. Unajua yani wengi wa watu wanafanya makosa sababu ya tamaa. Uko nayo unataka ingine kama hiyo na ingine na kama ingine katika hiyo harakati yako ya harakati zako za kuwa na mengi tena mambo tena inakuwa shagala baba inaenda segemnege. Lakini mambo ni mambo ya mzungu hii. Unajua mzungu alikuja akawaambia mkuwe na mtu mmoja. So what happened is watu wakajua, unajua kitambo a lot of men wanted to be very wealthy
because they knew for you to marry many wives, you have to be wealthy. You have to be wealthy. Yes. So now when the white man came with this philosophy of one wife, one man, but when you are they don't need to work hard. In any case, I just want one wife, one wife. Oh, why do I need to work hard? Yes. Wewe unaweza maintain hata kama siendi kazi. Yes, but sahi uka work hard ni kama uko na mabibi wa sita kama ule uko na uko rao sahi. Utapata pesa mingi sana, unajua hivyo? Juu utakuwa unatafuta. But si hapo noma utatafuta tu bado ikuliwe na wao. Utaona sasa uko na maziwa, so acha sasa wakuje. But you would look for more. If you wanted to maintain the standard, kama ule yuko ndio una set standard now. Sasa kama unataka wengine wa sita, lazima ukuwe na vitu mingi sana ndio zikuliwe na wao na watoto ambao watakuja. And you can also use that formula. You still keep one, but you work hard like you have six. Then you decide what you do once you get the resources. Hiyo kitu iliharibu sana mind. Watu wakaona there's no need, wacha nitulie. Sini wife moja tu tuko sawa. Tuko tu sawa. Kuna pressure. Sini mimi tu na watu wengine wawili. Na mkalitoa family planning ding. Ambwa don't get so many kids. Planning your family. So ni hiyo mambo. So wewe mnataka muongezewe wengi. Hapo kwa working hard, hapo kwa maziwa hapo. Hizi vitu zote by the way ni milk tu. Kuna kitu kingine. Kwa nini? Why are you putting economics into? Because by the way we have learned kama ni umaskini, we have witnessed poverty 101. Kama ni mambo ya kutishwa na landlord, ametutisha, tumezoea. Kama ni mambo ya kujua kukosea watu juu hauna pesa ya kesi ama una pesa ya kubishana nao ama kuwatumia maintaining camp, we have learned that. So hizo vitu zingine zimebaki ni facilitation tu. Na ni financial, unajua. So hata Solomon niko very sure alikuwa na maziwa mengine mingi mbaya. Hakuna venye angefanyia mambo yote akiwa eti yuko dini. Angeweza. So na believe alikuwa sawa. Unasema tajiri anakulana sana lakini anakula watu wengi. Maskini anakulana sana but anakula mtu mmoja. Lakini anamkula sana. Leo ni mwenye ameamua aishi na yeye, wavumiliane. Maisha yani ameamua yani wavumiliane kabisa. Si ndio? Ni hali ya maisha. Na pia na asipompenda atamtoka. Nani atamtoka? Si huyo. Unajua anaweza mtoka. Ukiwa maskini kuachilia bibi tena ni ngumu kidogo. Usijaribu like another getting a supply for nini kidogo inaweza kuwa ngumu. So lazima una maintain. Maskini ndio anaimba ngoma hivi. You never know the importance of something until you lose it. You can never buy it. Hiyo wise words were inspired by Bubat. Anajua ni ikienda imeenda na ilikuwa imekukubali.